Dear students, I am Dr. Rajeev Sapre. This is lecture number 39 about the topic topology of metric spaces. See, in the previous lectures, we were discussing about properties of closure of the set. Correct? What is closure? Closure is set of all adherent points. And we have proved lots of results. That means when A bar is a closure, then it is a closed set. A bar is equal to A union derived set of A. So what is derived set of A? It is set of all limit points of A. So you have to understand and you have to remember all the previous concepts that we have discussed. Now we will begin this lecture by some basic properties of derived set. So what I will say is title of this lecture is properties of derived set. Properties of derived sets. Okay, so we should know definitely what is derived set. Derived set म्हणजेच काय होतं? It is set of all limit points. Set of all limit points of the set A, which is a subset of metric space. Set of all limit points of A, which is a subset of X. A, where A is subset of X. And what is X? X comma D is metric space. What is this limit point? You know what is limit point. So if you are asked what is limit point, तर मी सांगितलंय तुम्हाला लिमिट याचा अर्थ काय? It is a point very near to the set A. पण व्हेरी नियर टू हे मॅथमॅटिकली आपण कसं लिहितो की इफ आय ड्रॉ एनी ओपन स्फिअर अराउंड द पॉईंट पी, म्हणजे जेव्हा आपण असं डिफाईन करतो आहोत की पी इज लिमिट पॉईंट ऑफ ए. पी इज लिमिट पॉईंट ऑफ ए म्हणजेच आपण कसं म्हणतो, यू टेक एनी रॅडियस अँड इफ आय ड्रॉ ओपन स्फिअर अराउंड पी विथ दॅट रॅडियस, देन दॅट ओपन स्फिअर कंटेन्स ॲट लिस्ट वन पॉईंट ऑफ ए other than P. How you write mathematically? SPR, this is open sphere around P with radius R minus P because I want other than P, and then its intersection with A should be not empty. And we have proved lots of results about this. That means this open sphere, this is true for all R greater than 0. So any open sphere you draw around the limit point, it contains infinitely many points of the set A, right? These results we have discussed. I will not go in details of those results. You can go through my previous lectures. Now some properties I leave for you as an exercise. Some properties we will prove here. So one first property that I leave for exercise will be, we have to prove कि suppose xt is a metric space, xt is metric space, and A is subset of X, then, and suppose D of A is a derived set of A, D of A is suppose derived set of A. That means what? Just now we have written here. Derived set म्हणजेच काय? Set of all limit points. Then prove that. Then we can say this derived set of A is closed set. Derived set of A is closed set. You can see the examples. I am not going to prove this, but the hint is this, that whenever I want to prove that certain set is closed, there are many ways. One of those ways is you prove that it contains all its limit points, because that is one characterization that we have done. Set is closed if and only if it contains all its limit points. मग जर मला डिराइव्ड सेट ऑफ ए हा क्लोज्ड आहे असं सिद्ध करायचं असेल तर मी काय केलं पाहिजे? यू ट्राय टू प्रूव्ह दॅट इफ यू टेक लिमिट पॉईंट ऑफ डी ऑफ ए, देन इट बिलॉंग्स टू डी ऑफ ए. दिस यू मस्ट प्रूव्ह. काय प्रूव्ह करायला पाहिजे? लिमिट पॉईंट ऑफ डी ए इज अ पॉईंट ऑफ डी ए. आता एखादा पी म्हणजे समजा, म्हणजे काय बघा, हिंट त्यातली अशी आहे. व्हॉट इज द हिंट इन प्रूव्हिंग दिस रिझल्ट? Prove that derived set of A, right, contains all its limit points. contains all its limit points.
मग सुरुवात कशी करणार आपण? टेक अ पॉईंट P विच इज लिमिट पॉईंट ऑफ DA. करेक्ट. आधीच तुम्हाला जर प्रूव्ह करायचं असेल की इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉईंट्स, तर काय सुरुवात कशी करायला पाहिजे मला? स्टार्ट विथ अ लिमिट पॉईंट ऑफ DA. सो what you do is, this is just hint that I am giving. So DA contains all its limit points. This we must prove. So we should start like this. What should be your starting point? Let, so 1 minute. Okay, so what should be your starting point? Ki let P belongs to, P we will take belonging to derived set of A, and we will assume that P is limit point of DA. बघा मला काय प्रूव्ह करायचं आहे? DA contains all its limit points. This is what I want to prove. See, मला हे प्रूव्ह करायचं आहे की DA contains all its limit points. So only way is to start with limit point of DA and prove that it is point of DA. बरोबर ना? जर मला असं प्रूव्ह करायचं असेल की डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉईंट्स, म्हणजेच काय, मी डिराइव्ड सेट ऑफ एचा लिमिट पॉईंट घेतला पाहिजे आणि तो त्या डिराइव्ड सेट ऑफ ए मध्ये आहे असं प्रूव्ह करायला पाहिजे, तर माझं ते काम होणार. विदाउट दॅट हाऊ कॅन वी से दॅट इट बिलॉंग्स टू दॅट अँड ऑल दोज थिंग्स. सो व्हॉट इज युअर स्टार्टिंग पॉईंट इन ऑल दीज रिझल्ट्स? फर्स्ट यू प्रूव्ह दॅट, फर्स्ट यू अश्यूम दॅट पी इज, इथे मी असं अश्यूम करणार, DA contains all its limit points. So I will start with this. Let P belonging to P be the limit point of DA. P be limit point of D of A. Okay, and develop these things and prove that this implies we should finally do P belongs to D of A. आणि हे कधी सिद्ध होणार? P belongs to D of A whenever you will prove P is limit point of A. Derived set of A म्हणजेच काय? Set of all limit points of A. म्हणजेच मी काय करतोय बघा, DA चा लिमिट पॉईंट घ्यायचा आणि तो A चा पण लिमिट पॉईंट आहे असं मला दाखवावं लागेल. लक्षात आलं ना? P be a limit point of DA. This is our starting point. So what actually you are assuming here? That P is limit point of D of A. आणि तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे P belongs to D of A. पण D of A म्हणजेच काय? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉईंट्स ऑफ A. So what here you have to prove is, if you have a limit point of derived set of A, then it is a limit point of A also. आणि ह्याचं एक आपण व्हेरिफिकेशन करू. प्रूफ बघा, तुम्ही डेव्हलप करा प्रूफ, और यू फाइंड द प्रूफ ऑन, यू हॅव अ व्हेरी बिग सोर्स Google. You have availability of Google's. You can search from Google this proof, or you can find many books where this will be proved. But I leave this as an exercise to you. For proper thinking, development of the proper thinking, this type of arguments are very necessary to be done on your own. आता इथे असं लक्षात घ्या की समजा मी ही R घेतली, युज्युअल मेट्रिक स्पेस R, D. D म्हणजे युज्युअल मेट्रिक, ह्याचा अर्थ काय? ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन D of x, y is mod of x minus y. And suppose I take, say, open interval AB, A to B. It means what? It contains all the points between A and B, all the real numbers between A and B. राईट. मग आता मला काय करावं लागेल? व्हॉट आय मस्ट प्रूव्ह की बघा, म्हणजे इथे मला काय व्हेरीफाय करावं लागेल? हा माझा सेट आहे ए, याचा डिराइव्ड सेट काय? जर माझा ओपन इंटरवल ए बी हा जर माझा ए असेल, ओपन इंटरवल ए बी, तर व्हॉट इज इट्स डिराइव्ड सेट? यू नो, डिराइव्ड सेट इज व्हॉट? क्लोज्ड इंटरवल ए बी. करेक्ट. Now if I take a limit point of DA, बघा इथे मला काय प्रूव्ह करायचं आहे? P be the limit point of DA. Now what are the limit points of closed interval AB? Right? This is a set, see, limit points of this, if I take derived set of A, then any point in this is a limit point of closed interval AB. म्हणजेच A सुद्धा, B सुद्धा आणि सर्व रियल नंबर्स जे A आणि B च्या मध्ये आहेत, एनी ऑफ दीज इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ DA. पण बघा, म्हणजेच ए हा पण लिमिट पॉइंट ऑफ ए आहेच ना. आपला ए म्हणजेच काय? ओपन इंटरवल ए बी. सो ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. सिमिलरली बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, अँड एनी पॉइंट बिटवीन ए बी इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. So in short, what has happened is, if I consider closed interval AB, that means derived set of A, where A is open interval AB, then
this you take any limit point of derived set of A, it is also limit point of A. Correct? What does it mean? Derived set of A contains all its limit points, and so derived set of A is a closed set. Like this you can argue, and we all know what you mean by P belongs to derived set of A. म्हणजेच काय, P मला शेवटी काय प्रूव्ह करावा लागेल, P हा A चा लिमिट पॉइंट आहे आणि दिलेलं काय आहे मला, P हा DA चा लिमिट पॉइंट आहे. म्हणजेच काय होणार, फॉर एनी R ग्रेटर दॅन 0 इफ आय ड्रॉ ओपन स्फिअर अराउंड P, say SPR, and if you consider its intersection with derived set of A, then that intersection will contain at least one point of derived set of A other than P, and this you have to capitalize. So try to prove this result. This is very such arguments when you make, you will be well acquainted with proofs of such results. So I leave this as an exercise to you. You can try. Now we will proceed further, and we will try to prove second property. So first property told you that derived set of A is a closed set, so that we can use for further proofs. So now what is done by us, if XD is a metric space, okay, A is subset of X, then just now we have discussed, not actually proved, DA is closed set. This is proved by us. DA is closed subset of X actually. ठीक है. Now what I have to prove is, second, this is first thing. Secondly, see, suppose XD is a metric space, okay, and let A is subset of X. Then you prove that derived set of A is subset of derived set. So how to prove this now? See, what I have to do is, this set is subset of this. हे मला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे मला ह्यातला पॉईंट घ्यायचा आहे आणि तो या सेटमध्ये असं दाखवायचं आहे. व्हॉट इज द टेक्निक ऑफ प्रूव्हिंग A इज सबसेट ऑफ B? You take any point P belonging to A and you show that P belongs to B. So here what I will do, this is also simple, I can leave this as an exercise to you also, but let us do, let P belongs to D of derived set of A. Derived set of A. Correct? So what does this imply? Derived set of A याचाच अर्थ काय? एखाद्या वेळी तुम्ही ज्यावेळी असं म्हणता ना की P belongs to derived set of A, याचा अर्थ काय असतो? P हा A चा लिमिट पॉइंट आहे. मग इथे काय आहे? P belongs to D of DA. So what does this imply? P is limit point of DA. लिमिट पॉइंट ऑफ D of A. बरोबर ना? पण आत्ताच आपण काय प्रूव्ह केलं? जस्ट नाउ वी हॅव प्रूव्ड की if P is limit point of derived set of A, then P is limit point of A. That is proved, right? Because त्याचा अर्थ काय होतो? See, this implies whenever I say that derived set is closed, हे जर आपल्याला दिलेलं आहे तर it contains all its limit points. म्हणजेच काय झालं? P is limit point of A, and what does that imply? P is P is limit point of P belongs to D of DA आपण म्हणतोय ना. So P is limit point of D of DA. D of DA किंवा नुसतं sorry I am confused. Here it should be P is limit point of D of A. Correct? P is limit point of D of A. But what you know, D of A is closed set. So when it is closed set, it contains all its limit points. So this means what? P is, whenever you say P is limit point of DA, but by the above theorem we know that as a derived set is closed, as D of A is closed, okay, it contains all its limit points. It contains all its limit points. What do you mean by this? P contains derived set of A is closed, it contains all its limit points. What does it mean? P हा जर लिमिट पॉइंट असेल DA चा, तर तो P हा DA मध्ये असणार. P belongs to DA.
right? So that is what we want to prove. So आपण सुरुवात कुठून केली? P belongs to D of DA and we proved P belongs to DA. So this implies what? Derived set of A is subset of derived set of A. So that is very nice argument, and see how previously proved results we are using in developing further theory part. हे जे लिंकेजेस आहेत की पूर्वीचे रिझल्ट्स मी कसे पुढच्या रिझल्ट्सच्या सिद्धतेमध्ये वापरतो हे आपल्याला नीट समजलं पाहिजे, राईट? दॅट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रॅक्टिस, दॅट रिक्वायर्स इन्व्हॉल्वमेंट इन द स्टडीज, then you can definitely understand the things. Now another property we will prove. Okay, so the property is something like this. Suppose xd is a metric space, right? And a and b are subsets of x. Then first thing we will prove is if a is subset of b, a is subset of b implies derived set of A is subset of derived set of B. म्हणजे काय मला दिलेलं आहे बघा, A हा B चा सबसेट आहे, दिस इज गिवन. हे आपल्याला प्रूव्ह नाही करायचं आहे. व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह इज D of A is subset of D of B. So as per usual method we will start with some point of DA. We will show that that point belongs to D of B. Okay, मग कसं करणार आपण? Let P belongs to D of A. P belongs to D of A. So what does it mean? It means P is limit point of A. Right? Now when you know P is limit point of A, what happens? This implies for every r greater than 0, right? For every r greater than 0, if I draw open sphere around P, that means SPR, right? Minus singleton P, its intersection with A, right? Its intersection with A. I will write it properly. Its intersection with A. How is this intersection? It is not empty. Right? That means there are some points between this intersection, right? But what happens here? याचा अर्थ काय झाला बघा, हे जे काय मी ओपन स्फिअर काढलेलं आहे अराउंड P विथ रेडियस R, त्याचं मग त्याच्यातून मी P समजा काढून टाकला, म्हणजे सेंटर ऑफ दॅट ओपन स्फिअर आय रिमूव्ह. मग उरलेलं जे काही ओपन स्फिअर आहे त्याचं आणि एचं इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आहे. पण आपणाला काय माहिती आहे, ए हा बीचा सबसेट आहे, दिलेला आहे. म्हणजे हे जे सर्व जे काही नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शनमध्ये एचे पॉईंट्स आहेत ते बीचे पण आहेत, कारण ए हा बीचा सबसेट आहे, बरोबर ना? म्हणजेच काय होणार मला, दिस आय कॅन से दिस इम्प्लाइज फॉर एव्हरी आर ग्रेटर दॅन 0, for every r greater than 0, SPR minus singleton P and its intersection with B is also non-empty. Why? As A is subset of B. Right? As A is subset of B, this happens. ठीक आहे? म्हणजेच काय होणार बघा, this implies what? P is limit point of B. P is limit point of B. That means what? P belongs to derived set of B. So we started with P belongs to derived set of A. We proved P belongs to derived set of B. That is what we are expected to do. So D of A is subset of D of B. That is proved. सो 3 प्रॉपर्टीज आपण प्रूव्ह केल्या. पहिली काय, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज क्लोज सेट. सेकंडली डी ऑफ डी ए म्हणजे डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ए. दॅट इज सेकंड प्रॉपर्टी. अँड थर्ड प्रॉपर्टी नाव वी प्रूव्ड इज ए इज सबसेट ऑफ बी, देन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी. ओके, सो व्हेरी सिम्पल, नथिंग डिफिकल्ट इन दीज प्रॉपर्टीज. नाव नेक्स्ट टू दॅट वी विल प्रूव्ह fourth property, we will say, and in that we will prove that if that is means we will prove this derived set of A union B is a subset of derived set of A intersection B, sorry by mistake
I wrote here union derived set of A intersection B is subset of derived set of A intersection derived set of B. Now this is also obvious property, because why? You know that so here what we will say is this, that let XD be a metric space, A and B subsets of X. Then what we know, A intersection B is subset of A, and also we know that A intersection B is subset of B. मग आपण आत्ताच काय प्रूव्ह केलं, जर A हा B चा सबसेट असेल, then what we know, derived set of A is subset of derived set of B. So if I use it here, A intersection B हा A चा सबसेट आहे, म्हणून काय होणार, derived set of A intersection B is subset of derived set of A, and इथे पण तेच, A intersection B हा B चा सबसेट आहे, म्हणून काय होणार, derived set of A intersection B is subset of derived set of B, राईट, derived set of B. ठीक आहे, म्हणजेच काय झालं बघा, हा जो सेट आहे derived set of A intersection B, तो derived set of A चा पण सबसेट आहे आणि derived set of B चा पण सबसेट आहे, म्हणजे तो दोघांमध्येही आहे ना, कॉमन पार्ट आहे. म्हणजे तो हा जो पार्ट आहे derived set of A union B हा काहीतरी एक सेट आहे ना, तो DA चा पण सबसेट आहे आणि DB चा पण सबसेट आहे, म्हणजेच तो DA आणि DB ला कॉमन पोर्शन आहे, आणि कॉमन पोर्शन म्हणजेच इंटरसेक्शन मध्ये असतं ते. सो दिस इम्प्लाइज व्हॉट, डिराइव्ड सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B is what we can say subset of DA intersection DB. So I think this is straightforward result, nothing in that. Only thing is you have to use again previous result. कुठला previous result वापरला आपण, जर A हा B चा सबसेट असेल तर derived set of A हा derived set of B चा सबसेट असतो. That result we have used. Correct? So I hope you understood all the things that we have discussed. First property I have left as an exercise to you. Right? Go through that exercise. Try to write the proofs. Idea मी दिलेली आहे तुम्हाला. तिथे तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे की D of A हा क्लोज सेट आहे. कुठलाही सेट क्लोज्ड आहे प्रूव्ह करायचे, 2 मार्ग आहेत. त्याचं कॉम्प्लिमेंट ओपन आहे असं सिद्ध करा, किंवा असं सिद्ध करा इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. सो वी आर I told you that you proceed like that. Take a limit point of derived set of A. जर मला सिद्ध करायचं असेल ना की derived set of A contains all its limit points, तर मी कुठून सुरुवात करणार, त्याच्या लिमिट पॉईंट पासून सुरुवात करणार. तो लिमिट पॉईंट आहे, सिद्ध नाही करायचं आहे. P be the limit point of D of A and prove that P belongs to D of A. आणि P belongs to D of A प्रूव्ह करायचं म्हणजे काय प्रूव्ह करायचं आहे, P is limit point of A मला सिद्ध करायचं आहे. म्हणजेच काय सिद्ध करायचं, इफ यू ड्रॉ एनी ओपन स्फिअर अराउंड P with radius R, any R, then SPR intersection A contains at least one point of A other than P. म्हणजेच SPR minus P सिंगलटन या सर्वाचं A बरोबरचं इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आहे. हे इफ यू प्रूव्ह दिस देन वी आर थ्रू. So try to write that proof. Okay, so here we will stop. In the next lecture we will continue the thing. Okay, so that's all. Thank you.